السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم يا شباب بسلسلة جديدة ولعبة جديدة، وهي لعبة مترو اكسودس. صراحة يا شباب يعني لعبة مترو جدا جميلة. يعني اتذكر الجزء الماضي لعبته بعام 2014 كان جدا جميل. وبعرض اي 3 الاخير يعني يا شباب لما اعلنوا وقالوا انه في لعبة جديدة من العاب مترو. الصراحة جدا تحمست يا شباب. اللعبة يعني باين عليها جدا جميلة، والصراحة كنت يعني منتظرها بفارغ الصبر. والحمد لله اخيرا اللعبة نزلت يا شباب، وان شاء الله يا شباب راح العب اللعبة كاملة على صفحتي. واتمنى يا شباب انكم تدعمون الحلقات، وتضغطون زر اللايك والسبسكرايب، وتدعموا اخوكم، واي دعم يجي منكم يا شباب جزاكم الله خير. ويا ليت كمان يا شباب تكتبوا لي بالكومنت وتقولوا لي ايش رايكم بلعبة مترو اكسودس، وتقولوا لي يا شباب ايش رايكم فيها. خلونا نعرف يا شباب ايش رايكم يا شباب بالكومنت. وبس يا شباب ما اطول عليكم، خلونا نبدا لعبة مترو اكسودس. بسم الله. طيب يا شباب هنا كمان عندنا الصعوبة. في عندنا النورمال، في عندنا الايزي، في عندنا ما ادري هذا الشيء يطلع صراحة ممكن اقل من الايزي. راح نحط نورمال صراحة، ما راح نحط صعوبة يعني بزيادة. يعني انا دائما العاب يا شباب العبها على النورمال. فراح نختار يا شباب اللي هو خلاص يعني على النورمال راح نلعب ان شاء الله. I still remember life before the war. I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember it. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burnt, and teeming with horrible monsters. One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life, and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it.
Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. طب يا شباب انه يلا بدينا لعب. صراحة السلاح اللي معانا عليه مرة قوي. يا سلام ايوه اللعبة الكشف. خلينا نشوف. والله صراحة يا شباب العاب مترو يعني دائما تكون حلوة. اتذكر الجزء الماضي لعبته يعني مرة كان جميل. صراحة مرة زمان لعبته يا شباب يعني ناس اللعبة مرة. اوكي وين لو نبغى نغير الاسلحة ممكن. طيب احسن شفت انا راح من هناك عشان نسوي تنسى عليها ذي. طيب تقريبا ما عندنا شيء لسه. لا خلاص تحط الساعة. لا يا خبل والله اظني سويت ذا غلط. حط وتنكبنا. طيب بين طريقنا من هنا يا شباب. ويلك هذا فين ذا؟ كان شفت شي جاي. خذ كل شيء خذ. اوكي تمام هذا بين رصاص. ان شاء الله انه الرصاص اللي معانا كفاية. طيب بين طريقنا من هنا. انا الى الان ما شايف اي وحوش الله يستر. هذه ممكن كان بدنا نحرقها تصدقون. نجرب كذا. لا والله ما اظن هي بس خلينا نكمل طريقنا. فين وذا فينه. اوكي اهم شي اللي يجيني من ورايا. طيب خلينا نكمل طريقنا من هنا. يا ساتر والله مكان مرة مرعب يا شباب. فين في شيء هنا شفت يطلع لفوق. الله يستر. خبيت ابوه. هديه يا ساتر. اوكي انا مت الحين. يا لطيف طيب ايش كنتوا تبغون اسوي؟ اوكي نحن لازم ننتبه يا شباب. صراحة انا ما ادري ايش سويت يعني غلط المرة الماضية. انا ما ادري ليش يقعد يقول لي كل شوي دق لوين. يعني ليه ممكن اشوف الساعة. ما معايا اي ساعة. شايفين ساعة اللي بيده. طيب بس يعني خلاص ارجع البس القناع ارجع. يعني ماني شايف اي شيء اسويه خلاص. وهذا الكشاف اللي فوق الاسعافات. طيب خلينا ننتبه الحين من ذا اللي بيطلع لنا. يعني كيف من الذين اطلع. هذاك هو والله كني شايفه. اطلق عليه فيه يا سلام. فين في واحد ثاني اظن. والله ما اظن واحد بس يا شباب. ابلع المخيس ابلع. بسرعة يا سلام عليك اللي بعده. طيب لازم نكون قريب منه بشوية. احسن السلاح اللي معانا يا شباب المسافات البعيدة يعني ما هو مرة قوي.
اوكي دائما يا شباب على بداية كل لعبة يعني لسه يعني قاعد اتعلم انا على ازرار التحكم، يعني شوي ان شاء الله راح اتعود على اللعبة ويصير ان شاء الله فيها معلم. اوكي عندنا سلاح والله باين عليه رهيب، بس ما يمدينا ناخذه. اوكي شبو ليه ما يمر. اوكي الحمد لله عدينا. فين اديه. لك السلام عليك. انا ما ادري ليش صراحة يا شباب لا قتلني اول، ما ادري ليه والله صراحة. هذا حكم طريقنا من هنا. يا ساتر كثيرين. اشرد بس اشرد. يا ساتر هنا كمان فيه. اديه يا شيخ اقتله. يا ساتر ذول كم واحد ذولي. يا لطيف تعال ساعد انت. يا ساتر استرك كثيرين. الحمد لله جو ساعدونا. Stay with us. They're coming back. Attention, people. Oh, look, it's the hero. Mark the lights off. It's nighttime at the station. Don't worry. I told you. I got it. Open up. Go. Here come the Spartans. Looks like Artyom's been on another one of his mad trips up top. Hey, Duke, wait a minute. Where to now? Left, across the square. Hey, Damir, do you think the Colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you! Leave him alone! I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Artyom, are you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The Order is short on men after the battle for D6. But you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to Polis. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please, promise me this was the last time. I'll see you later.
Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. اوكي بقينا خلاص نقدر نمشي دحين. بس هو كان مصاب صراحة وبين الدكتور عالجه. They sure are. I cannot remember the last time I saw a bunch of healthy and fit people down here. طيب بيننا طريقنا من هنا. من هنا. اوكي هذا على اساس القائد هذا هو هنا. Oh, I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Artyom! How are you, friend? I see you're all right. This calls for a celebration. Few more scars and you'll be completely irresistible to any woman. Speaking of which, Alyosha, how are the nurses in the now, hospital, guys. huh? You just stop crowding him. Welcome back, Artyom. Привет, All Artyom. right, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Oh, it's official. I knew it. So I brought something. And here we go again. Please, let's not repeat the last Hold time. on, Artyom. اوكي مكتبة شباب على بعد اسبوع. More of nothing? Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. We took our time. Time to replace our filters. اوكي بعد لازم اغير Come الاقلعة on, ممكن. replace your filter. Haven't you spent enough time in the sick bay? اوكي نفسه هو اظن انه خلاص. All right, let's get moving. خلاص حكم طريقنا. هي تقول لي غير القناع حقك على ما اعتقد. ادري هو اظن بس يعني نزله ورجع لبسه. انا متأكد صراحة يعني ايش سوى بالضبط هو. Have you been to all these ruins? اوكي بين See all نتبعها. the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses بس in the ايش country. فيه؟ If this is how it looks now, الرصاص imagine والاشياء how the rest مهمة. of the world looks. ادينا في شيء هنا. اوكي خلينا نكمل طريقنا. Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Polis. Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Let's go in turns here. It's not stable enough. الصوت انتبه. Careful. At least it والله مرة helps. شوف المدينة رايحة فيها. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa! ذكرك انه في وحوش. اوكي سلاحنا جاهز الحمد لله. اعتقد انهم ممكن الحين راح يطلعوا. الله يستر. Did you hear that? Again! فينهم؟ الله يستر.
هم ليش يقولوا لي قاعد تسوي زي كذا كل شوية؟ حط قراءة بس. فيرهم الله يستر يجر من ورا. هذا واحد يا ساتر. وديه يا سلام. عشق سريع. Probably heard us coming down from the roof and decided to ambush us. The beasts are getting smarter. اوكي بنو الحوشية سمعت Let's pick up the صوتنا. pace. Now the whole area knows we're here. الله يستر. طيب طب ننزل من هنا أنا. طيب هذا الطريق من هنا. ويلك المدينة شوفوا كيف. خلونا نهد عشان دي تيجي. هي سريع. هذول هم جايين. ان شاء الله ما هم شايفيننا. الحمد لله بس والله هم مرة كثير. We're lucky the mutants hate each other as much as they hate us. I really don't get why this zone is off limits to stalkers. The radiation and beasts are nothing special. Stop. The path is here. شو الهرجة هي؟ ما شايفيني دحين. يا ساتر يا ساتر والله يا كثيرين. عشق سريع يا ساتر يا كثر. السلام عليك. ما في كمان. ان شاء الله انهم دول اخر شيء. خربت ابوه ذا جاي داعس ده. والقناع يا شباب القناع لازم قاعد اغيره ممكن. شوفين كيف ممكن القناع يعني له وقت يعني اكسجين او شيء زي كذا يعني ممكن لازم اغيره. اوكي خلينا نجرب كذا نشوف ايش يصير. ممكن المنيو. طيب خلاص. How about we take the bridge to cross the railroad? It would save us a detour. اوكي طيب نطلع من هنا. Hey Artyom, help me get up there. Come up now. I got you. Did you hear that, Artyom? Something large roaring. At least it was far away. Now that's what I call a blizzard. Can't see a thing. Or hear. Let's switch to radio. شبكة واحد ورانا الحمد لله. Artyom, are you seeing this? I'm not just imagining things, right? A train! A damn train on the surface! Where? Shit! What do we do, Artyom? Should we catch up with it? Look! It's our guys from the Order! Looks like they're chasing that train too. اوكي Let's هذول join them! اخواننا. نروح معاهم. How did you guys get here? Did you see that thing out طيب لسه بتسأليهم اطلع بس. Come on, get in! You should have checked first, assholes! Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order. Assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here.
We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you're right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. The heck and the boy out! Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. Fool, he could have lived. Let's go. يا ساتر استر شباب طلقوا عليه الله ياخذهم. والله ان حالته مرة صعبة. والله بيقنع فيه شباب زي كذا هو مصاب. اي لك الخان هذول اللي دوبهم. طيب معنا احنا اي سلاح ترى يا شباب. طريقنا من هنا. يا ساتر شوف الجثث قديش. وانهم كانوا كثير يجون هنا ويقتلوا الناس. طيب اخذت اسعافات مدري هي. ان شاء الله كذا هو يعني افضل. طيب ممكن الطريقة من هنا. والله ما معنا يصلح مشكلة. لازم اعرف يا شباب القناع اللي حطيته ذا بقدر قديش. زي ربع ساعة تقريبا. لو خلص مرة مشكلة. انا اتذكر زي الجزء الماضي يا شباب كان زي كذا. القناع خلاص خلص وقته. لازم تدور قناع ثاني. من هنا ان شاء الله مكان لازم تروح له آمن. طيب احنا نحتاج القناع خلاص يا شباب عشان انا جوا. لا خليها شغالة افضل. وي لكن ممكن في وحوش. معاه سلاح ان شاء الله ده. والله ما معاه شيء. والله لو جاء احد ما لنا الا الدين انا بس. معانا اي سلاح. اوكي هنا ممكن في اعداء يا شباب. طيب الباب ما ندري راح منه. خلينا نطلع من هنا مع السلة. ويلك لو رحت من هنا كانوا يشوفوني على طول. الموبايل اللي هنا شباب اعداء لو شافوني على طول راح يقتلوني. لازم انتبه. اوكي طريقنا من هنا باين.
ويلك في واحد هنا. والله سلاح ضروري يا شباب، لازم يكون معنا سلاح. Straight to the ravine if you don't shut up. Now listen, if you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Animals. How can they? What can I do? Mutant? Watchman! Human? How did you... Oh my god. It's you she's been screaming about. Alive! You came for her. All right. I'll help. طيب هذا بيساعدنا باين عليه يا شباب. Finally, I'll be of some use. Okay, they took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. اوكي راح خلينا نشرد من Let's go. دباك يعني من الخلف مو مع البوابة الرئيسية. طيب تقريبا المهمة يا شباب لازم ناخذها على الهادي يا عبد الهادي. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. طيب أنا على أساس أخرب النور على أعتقد. طيب احنا نعدي. طيب ها قول لا تستعجل. طيب ها وراك انا اشوفك. هي اوكي راح نعدي يا شباب. اوكي يقول stay close to the wall. خلينا قريبين من الجدار عشان يشكوا فينا. يا سلام عندنا من عندهم من غير ما انتبهوا. اوكي هو فين هو؟ انا كان على بالي انه راح يكون معانا ونتبعه، لكن خلاص ما راح نسرد الحالة. انه هو كل اللي عليه بس انه يعني شتت انتباه الحراس. خلاص يعني قدرنا نعدي احنا. طيب يا شباب يقول لازم تقتل ذا، بس لازم نسويه على الهادي يا شباب. اخذ ما يدري ان شاء الله ما يلوف. انهيه يا سلام عليك. هيا الو معك سلاح؟ والله ما معي اي سلاح يا شباب. طيب نطفي النور. النور ضروري لازم اطفيه. الحين wait a moment. Wait. في حارس هنا باين. He's looking this way and we need to get to that door. راح ياخذ كشافة تشيله. Look, there's some garbage around. Throw some. فينها؟ طب انا شايف شيء. اها يبغاني ارمي. Now throw it. يبغاني ارمي هذا عشان يشتت انتباهه. I hope the noise distracts him. Well done. بدنا نعدي. Let's go. Come. اوكي let's go. هي افتح الباب سريع. Go through. Come on. سلام يا سلام عدينا. Good luck to you. خلاص قال لي good luck معناته خلاص يعني ما راح نشوفه الحين. كم الطريقة بنفسنا. اوكي نعس زوجته نساعدها سريع.
You're hurt. Hunter's badge. It stopped the bullet. Take this, bitch! Don't move. Attention. Control units damaged. Morons! We're at war! One task won't be enough for you now. You What is this give us equipment? it. This is a universal broadband radio jammer. What? It stops Moscow from hearing anyone, and them from hearing us. Emergency shutdown. Shit. Commencing. This fucking sucks. Do you hear that, Artyom? You were right all along. Do you see? It's not just Russia out there. It's the whole world. Oh my God. اوكي شباب، هو دحين يعني انه خلاص في اماكن ثانية يعني ما دام يعيشوا فيها غير روسيا. يعني دحين حتى هي عرفت الكلام ده. اقتلوه ده. طبعا ما يمدي لي يا شباب ترى اطلع اي سلاح، لكن بعدين قتلته على طول. اوكي هذا اخوي انا. You have to run! Is this yours? They just left it sitting there. We must get out before they recover. Get ready, people. Guards! You have to go sneak through the courtyard. Take the door the guards are coming through. Here, quick! Let's go! Who are you? Andrei Ivanovich Yermak, the train engineer. Run now! Just get to that hangar, then God willing, I'll get you out of here. So I'll get there easily. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? I had... I guess I'll tell you later. I hope. Be careful. Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Artyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, you'll be harder for them to notice. طيب لازم يا شباب ابعد عن النور قدر المستطاع. لازم احاول يعني اقتلهم على الصامت. طيب وهي على اساس بتساعدني من فوق. ويلك. طيب نجي من هنا. والله جينا على هنا يا شباب. طيب الحمد لله عدوا. اوكي كان شاطر منها صح. هذا كان شافني. اوكي كان الحمد لله ما شافني. طيب خلينا نقتل ذا. بس المشكلة اخوي قريب منه. هي السلام عليك. ايوه ما يسمع. طيب قتلت الحمد لله. ناخذ رصاص. طبعا عندنا واحد هنا كمان. نجي من هنا. الحمد لله. لا والله ما اقدر ادخل من هنا. والله ده مرة صعب اقتل الشباب اللي قدام سيده. الحمد لله ما شافني. لا والله لو دالك مصيبة. ويلك ان شاء الله ما يلف له. لا مكاني مرة غلط. والله الحين كم بدنا نقتله. هي خلنا نقتل سريع. اسمع سريع. السلام عليك. خذ الاشياء اللي معك خذها. طيب في واحد قدام.
واحد قدام يا شباب. سريع 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 تعال هنا. ايوه الحمد لله انا جيت هنا سريع. ان شاء الله ما شافوه. انهيه عاني عليك. طيب الحمد لله. الحين بس اخرج من هنا يا شباب. هذا هو المخرج. لا لا ان شاء الله ما يشوفني. اخرج سريع. يا سلام عليك. الحمد لله شباب خرجنا بنجاح. خذ كل شيء خذ. طيب الحمد لله نكتب السلام ان شاء الله احنا. يا ساتر لسه فيه. طيب في واحد هنا يا شباب اللي فوق ذا. يا ساتر هم في المكان. طيب الطريق راح يكون اللهم في كل مكان. هذا لازم احاول اقتله ذا. هذا اللي قدامي سيده. هي عد سريع. كما شاف الحمد لله. خلي ذا يلف. مع السلام عليك. اديه. اوكي قتلته يا شباب. ناخذ الاشياء اللي معاه. خلنا ما ادري اعدي من تحت القطار بس ما مداني. اقتلوني الله ياخذكم. اديه. يا ساتر والله شفاني. لازم اكسرهم يا شباب. الحمد لله مات. طيب خلنا نجيب من هنا ان شاء الله كذا ما هم شايفيني. يا ساتر هم مرة كثير. ما تقولوا شفتوني ان شاء الله ما شافوني. طيب في اثنين هنا بدنا نقتلهم. عشق سريع بس. اديني الثاني فينه؟ ان شاء الله الرصاص اللي معاه كفايه. هذا هو. قتلته الحمد لله. عشق. طيب في واحد جاي ان شاء الله من حاله. السلام عليكم على شغلك النظيف. عشق. طيب خطتنا الان تمام الحمد لله يا شباب. لا حد يجي من ورايا. ابوك قاعد اقول لا حد يجي من ورايا. طيب كذا هو مو شايفنا اظن. انهيه. يا السلام عليك. ندير كل شيء معاك. طيب ان شاء الله كذا قتلتهم كلهم. ويلك فينك يا ابن الذين. طيب في واحد اظن هنا قريب. ما ادري اصلا المكان اللي ابغى اروحه فين بالضبط. على فين؟ اعتقد باقي واحد بس بعيد. هنا ما يمديني اعدي. يا ساتر في واحد يستلمني برصاص. طيب خلينا نجي من هنا. ممكن الهرجة يا شباب ممكن بالقطار. ممكن اطلع فوق. خلينا نجي هنا.
نجي من هنا طيب. طيب لازم نبدأ قتل الحراس كلهم باي. في واحد كان قريب هنا فينا. اوكي ابن الذين اللي هنا. هذا هو ما قتلته. وينه كان الاخير ده؟ مش نسوي شيء. اوكي الحين خلينا نروح لهذا اللي هنا. Am I glad to see you here? Are you all right? I'm fine, thank you. All right, we don't have much time. We'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. You go up there and switch the turntable mechanism on. طيب نروح من هنا. الله ضيع يعطي العافية قاعد يساعدها بشكل كبير. يا ساتر تحرص كمان. هديه قبل ما يشرد الديه. الحمد لله قتل هذا اول واحد. قتل الذي قربه. سلام عليك. عشق سريع يا الله. قده ياخذك تجي لي هنا امزح معاك انا. طيب واحد هنا قتلناه الحمد لله قتلناه بس الرصاص خلص. خذ الرصاص خذ. اوكي الحمد لله بان قتلناهم كلهم. انا بس اخذ الرصاص يا شباب الاشياء المهمة. هي طب خلاص هي. طيب كان شيء هنا لازم اسويه. يا ساتر لسه في كمان. الدم المعاد سريع. فينكم يا الذين. فوق شفته. يا ساتر هذا يا لطيف شو يصير. That was intense. Are you okay? Hey, there's a manual drive on the platform. It's hard to هي لازم اشرب من هنا. عشق سريع انت لسه بتعشق. هي خلنا نعدي سريع. يا ساتر المكان كله قاعد يتفجر. فين هدية فينها؟ يا لطيف لهم كثير. طب فحجة انا عادي سريع. طيب حلو عليك الحمد لله. Let's do this together. Just a little. Yes. Run! Kill them! Come on! Yes! come here, Queen! You're going to run the game! I need your help here! You should put the masks on!
two accomplices. Over. Roger that, base. Over. All right, shoot these two. And as for the engineer... What do you mean, shoot these two? Don't you dare give me lip, soldier. There, the Colonel will give you a piece of his mind now. Colonel, sir, we have a situation here. Anna! Dad! Guys! It's us! Help us! What the hell? Artyom, what are you doing here? Talk about surprise. Colonel, this will mean court-martial for all of you. All right, everyone, shut up! I can't believe this. Just can't. Shit! So this is true? You're working for them? The bastards shot Artyom! Be quiet! They... How did you end up here? It doesn't matter. You have no idea what you just stuck your heads in. We've no moves left. Hansa can't take this lying down. No shit, the Watchers Sherlock. won't let No, them. I won't be quiet! What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine, there are people from other cities dead! All of them! Everyone shut Women, up. children! I'll tell you all later. Everything. Gramps, what's going on out there? Down this road? The road is fine, at least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. All right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess, and I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to It's not my this call, and you know it. misunderstanding. Well, at the I'll jam. fight for the guys no matter what. Of course. Artyom, Anna, they are with The us. order leaves no one behind. All right, Spartans. Throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch the mayor. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! While you were getting irradiated on the surface, my father just kept lying! Lying to you, to me, to everyone! The whole fucking world! And not even batting an eye! Stop the engine immediately and come out with your hands above your head. That was just a warning. If you do not comply, we will shoot to kill. Fuck me, that's some armor. And look at all the machine guns. Happy now? Is this what you were hoping How is for? this his fault? You knew everything and never said... Shit! Stop the engine immediately. Oh fuck! Are you okay? Yeah, just a scratch. Okay, stop it. But I must warn you, our brakes are not in great condition. Yermak, start slowing down. Let them think we are surrendering. Ah, finally some good sense. Now, keep braking to a stop. Well, grenades will barely scratch their paint, so... How about from the inside? Not enough explosives. Unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Artyom will do it. Why Artyom? Because he started it all, and he better do something about it. Artyom, leap over as soon as we slow down. I will distract him in the meantime. Plastic explosives. Is that you, Yakov? Yes, so cut the shit, Miller. There's nowhere to go. You've never been out here. We have. We weren't going to go far, just out of town for a bit till the excitement quiets down. And you just opened fire. Will you let us go if we stop? I have to طيب يا شباب، bring you back والى to هنا base صنعت plan. حلقتنا. You don't الله understand يعطيكم the العافيه charges شباب you face, المشاهده. right? زي ما انتم شايفين ما شاء الله يا شباب اللعبه عن الاحداث ورا بعض.
ان شاء الله يا شباب راح نكمل بالحلقه القادمه. كذا شباب وصلنا الى نهايه حلقتنا الاولى. اتمنى شباب الحلقه كانت اعجابكم. اذا كانت اعجابكم ولا شباب تسووا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب تدعموا اخوكم. انا باذن الله يا شباب اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله يا شباب. I'm out. Peace.